Ouais, ok équipe, c'est Bakuto. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous sur le quatrième let's play de, de Vampyr. Et on s'en était arrêté à... je sais plus quel était le nom de la ville, on va regarder ça après là. On avait trouvé un... je crois que c'était ça, Whitechapel je pense. On avait trouvé un... comment dire... une sorte de bon avec le nom d'une personne. Si on avait besoin de soins, du coup on est parti à voir. Cette personne nous a dit qu'elle pouvait rien faire pour nous. Mais sauf que on a vu qu'elle a été parlée à une infirmière en disant qu'elle avait peur que sa couverture soit grillée, etc. Donc on va aller voir quelle a été cette fameuse couverture. On devait interroger les citoyens pour une sorte de petite enquête pour voir quel était le vice caché de cette personne. Failli casser ma manette moi. Oh attends, voilà. Ah, c'était ça. Donc, on va aller chercher Richard et Clayton. On va aller voir sur ces deux petites personnes. Il faut les défoncer, oui, je pense. Dans la tête, en tout cas. Ah non, du tout. Je croyais. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away. Je vais essayer de le faire assez vite ce jeu-là. For free. M'intéresse beaucoup. Pas très beau au niveau graphisme, on va pas se mentir qu'il y a beaucoup mieux qui a été fait au cours des 2 dernières années. Do you need help, sir? I only need you to purchase something from my shop, sir. On va voir ce qu'il a acheté lui. Show me what you have. À vendre, pardon. C'est quoi ça? Petit morceau de poignée commune, une morceau de poignée, pouvait être utile à une poignée pour une arme de main gauche, ok. Ouais, opium avec la propagande. J'ai l'impression que franchement les choses à acheter sont... Voilà. Ah, il m'en fallait un sang ressort, il me semble. On va bien voir. On peut parler aussi à lui aussi. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her.
One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Poser des petites questions personnelles pour voir ce que ça dit. Voilà, ouais, ok. Bon. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Ah ouais, lui il veut pas nous parler, lui. Il veut pas être notre pote. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. A l'air sinistre quand même leur ville. Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Goodbye, Mr. Tu Peterson. renvoies. Trouver Clayton dans la zone, ok. Ok. Oh. Est-ce qu'il va falloir qu'on parle à tous les PNJ là Do ou... not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist Pas l'air resistance. d'être beaucoup aimé cette personne-là. Elle. Mais Nurse Crane, c'est la personne qui ont fait l'erreur médicale, il me semble. Vérifier ça. Non, c'est pas ça. Ah non. So, you're not exactly a C'est la fan dame of avec qui Florence, le mec il parlait là devant la porte, je crois. But nurses are essential for modern healthcare. Il me semble. On va regarder vite fait. Women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent J'utilise les dialogues parce que j'ai envie de voir un petit peu la particularité du jeu, franchement de voir en fonction des dialogues comment le scénario se passe, comment il se déroule. Sainte Croisade, nouvelle enquête, ok. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Ah, il l'a envoyé au casse-pipe lui en fait. Oh, I c'est have bon, heard vas-y. enough for tonight. Goodbye. Ouais, salut. Bon, Luz Clayton là. Tu rentres ici? Non. Even now he judges your words and actions. The wars of men should not be your main concern. The disease upon us is not an accident of nature, but the punishment of a divine will. Excusez-moi. Rien d'important. Ah ouais. Là, ça sent la bagarre. Là, ça sent la bagarre. Attends, mange-toi ça. Oh, on a plusieurs. Oh, les enfoirés.
Grippe dégénère souvent en pneumonie. Pour éviter tout cas de grippe espagnole, restez chez vous. C'est à l'époque quand même, hein. Ah ouais, faut peut-être activer ça en fait pour les retrouver dans la zone. Je pense, hein. Parce qu'en fait, j'étais dans la bonne zone avec l'autre. Ah, c'est qui ça? On va aller voir c'est qui. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Ok, donc c'est lui, c'est bon. At your service. On va chercher des petits indices un petit peu. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Franchement, les gens ils sont forts quand même à sortir en pleine nuit, sachant qu'ils savent il y a des vampires, il y a des maladies et tout ce qui va avec. Vivid, of course. Jamais je serais sorti. And what about the poignant distress? Ah, franchement, j'aime bien le jeu, il est bon, il est bon. Il est bon. That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Bon, après, c'est clair qu'en 2018, face à des. A little morbid? On the contrary, sir. À des. Comment dire, à des Spider-Man, Red Dead Redemption 2, God of War. Il tenait pas, il tenait pas. C'est pour ça qu'on je pense qu'on en a pas entendu énormément parler. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Camélia, nouvel indice disponible. Voilà, j'ai bien fait de la. Perhaps you're just afraid to find out the truth about Pousser le truc un petit peu One plus day, là. perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm On looking va for demander des Dorothy trucs sur Crane, elle en premier. a Ça nurse va who être le lives most in this important. vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu. Donc Darius, c'était le At first, I thought he was only a small la publisher. personne qui nous a I envoyé invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. envoyé Not paître. interested in your talent? Darius is an old political parler activist poliment. who takes delight in printing tracts and lampoons. Si je suis bien les circonstances, enfin les événements qui se déroulent. Ok, alors ça dit quoi ça du coup? Darius est le bras droit de Dorothy Crane. Darius est un ancien activiste politique originaire de Roumanie. Ok. Qualité du sang. Ok, ok. Entourage. Camélia. Oh, même traitement pour le rhume. Ok. D'accord. Le mec, lui, il est malade. Le mec avec qui on parle, là, du coup, je crois qu'il est malade. On peut le soigner. On peut lui donner un médicament, peut-être. Ça, j'ai posé. Ah oui, j'ai posé. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. Ah ouais, mais j'ai pas les médicaments qui... I Attends, will tu vas see you dire non. later. Ah, why? I'll leave you alone, sir.
Donc maintenant il me reste plus que... Ah bah peut-être que la dame là... Peut-être qu'elle peut me donner les médicaments. La dame qu'on a vue au départ là, du quartier là. C'est quoi ça? Over there! There's one of them! Oh my god! Profiter pour explorer un petit peu les alentours. Voir si rien de se repérer quelque part ici. Révérend Henry Ken. Oh il a l'air chaud lui. Vas-y reste tape avec lui. Wow. Wow. Stay back, beast! Crawl back to the hell and find you! Ah ouais il pompe tout le sang lui. Oh l'enfoiré. Merci à toi d'être venu sur le live. Merci. Est-ce qu'il y a juste moyen, s'il te plaît, si tu peux me dire dans les tags en dessous de la vidéo si c'est marqué en français ou en anglais, s'il te plaît. Ok, merci. Et donc comme je vous disais, je fais les lives en même temps sur Twitch. Du coup c'est pour ça vous allez m'entendre parler avec des personnes de temps en temps. There's one of them! Est-ce qu'on retente la chance contre le mec là? Ouais je pense qu'on va faire. Ah ouais, ils veulent vraiment ma peau hein. Ah il est là l'enfoiré. Toi va te faire crever vite fait toi. Mais là qu'est-ce qu'il fait? Bon. I shall fear no evil. Putain il prend tout le sang, il est cœur à faire ça lui. On va voir si on peut pas y tirer dessus. Changer, on va mettre ça. Hop. Main gauche, ouais. Hop. Stay back, beast!
Ah oui, j'étais sûr. C'était sûr, il allait me buter. Bon, on va pas refaire 2 fois, 3 fois la même erreur. Il va me plier encore. Vas-y, on va aller chercher les autres là. Pourquoi j'y étais? Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Ah, c'est elle, Camélia. D'accord. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Donc elle peut nous en dire plus du coup. Pourquoi elle veut pas parler? A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Ah, elle est muette. Ça se trouve, elle est muette la dame là. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Ok. Very well. Goodbye then. Ça va rien ce que j'ai fait là. Tant pis. On va aller chercher l'autre type là. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. On m'a dit appuyer sur R1. Soigner le store. Do you need Ok. assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Alors au final ça I sert heard plutôt you're pas mal les investigating médicaments en fait. an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He never goes out. No. A few Ils doivent days faire ago, des I trucs expected bizarres, he oui. did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church.
Bon, on va faire avancer un petit peu la quête là. Farewell. Trouver la boîte aux lettres et le courrier abandonné. Ok. Il y a quoi ici là? On peut aller à des trucs mais ça sert pas à grand chose, c'est obligé qu'il y a quelque chose. Ça servirait à quoi de pouvoir monter comme ça là? Oh, franchement, je vois pas. Bon, tant pis. On va faire avancer le truc. Trouver la boîte aux lettres. Boîte aux lettres. Dans la zone là. Oh, elle va toujours pas nous parler, elle. Ok, elle est dans cette zone là, la boîte aux lettres du coup. Non, on peut pas aller par là. Je trouve qu'il peut y avoir une boîte aux lettres ici alors. C'est sûr, elle est juste à côté de moi, mais je cherchais partout pour rien aller. Ça là? Non, oui. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Bon, on y retourne. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling, but I'd like to ask you a few questions if I may. I'm a doctor, Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get En général, paid on when paye I pour open ouvrir la my mouth. bouche. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Toujours la même petite boule au ventre quand il s'agit de chargement. Ah, moi je vais aller voir, c'est la place là où il y avait la dame. Oh, ça elle avait un médicament, l'autre il avait un rhume je crois. Good evening, my dear colleague. I'd like to see what kind of medicine you're selling.
Migraine douloureuse, non, y a pas. Rhume, tant pis. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Ah, il nous a enfin fait rentrer. Il y a des trucs à prendre là-dedans, pas? Va se servir, hein. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. But I still see a dark future ahead for my people. How did you meet Nurse Crane, Darius? Ça fait un petit peu côté détective, un peu, je trouve. I'm her oldest friend in England. Sachant que c'est en Angleterre, on pourrait s'apparenter à des Sherlock Holmes, des trucs comme ça. Surtout à l'époque. Enfin, moi, personnellement, en tout cas. Il y a un qui relie les deux trucs où ça a vraiment rien à voir, c'est pas le même univers ou autre chose, mais je sais pas, ça me fait penser à ça un peu. Bon allez, au revoir. Mr. Petrescu. Il a dit qu'il fallait monter des escaliers. Dispensaire 2. Ça a l'air bien calme ici en tout cas. Enfin bien calme, il y a des malades partout. Ouais, c'est ça, il a dit les escaliers sont ici. I need help. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down.
Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor, none at all. Bon courage alors. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Faites ce que je vous ai dit, que suggérez-vous? Hein? Ouais, je suis tenté par ça. Hein. Vas-y, on va faire ça. Don't question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. Oh, The drain must have punctured the j'ai fait une intercostal artery. connerie. There's too much blood. Are you alright, Doctor? I can't see. L'odeur du sang, peut-être. Ah, c'est ça. À mon avis, si on le laisse terminer seul, il va essayer, il va le bouffer ou il va boire. On va voir ce qu'il va faire. Yes. Yes. I have this, nurse. Allow me to finish the procedure alone. I need the room. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, Doctor. I have needle and thread for stitching the wound. Good. The stitches are holding. Dommage. Tentation. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? Ah, ils ont vraiment un impact les réponses qu'on... Enfin les choses qu'on fait. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. Bon. Eh ben c'est un échec, hein. On n'a pas pu sauver cette personne. On va se laisser là-dessus. Pour le 4e let's play, hein. Bon, on a pas mal avancé. On a pas mal, ça va. Les choix étaient un petit peu cruciaux et c'est vrai que j'ai répondu n'importe comment. Enfin, pas n'importe comment, mais j'ai été guidé par des choses que je trouvais sympa de répondre. Et il faut croire que
Bah j'ai foiré. Complètement foiré. Personne ne l'a pas sauvé. So, what's to be done Bon now? bah on va se laisser là-dessus. Se donner un nouveau rendez-vous sur le 5e let's play déjà. I doubt you're here to test my Déjà la bedside 5e. manners. Oh, j'espère que vous aurez apprécié celui-là. J'étais relativement calme au début, mais à la fin ça s'est So un what petit do I peu owe this empilé. courtesy? Voilà, bah je vais vous souhaiter une bonne This is journée an ou soirée. unfitting Tout place dépend for the illustrious Dr. Reed. You shouldn't du be moment où here. vous allez regarder cette vidéo-là. Puis je vais vous préparer le 5e let's play. Je vais vous le préparer dans la Russell was foulée getting ou... better with the treatment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch. C'est Bakuto Geeks. Comme ça, vous pourrez voir au fur et à mesure, en temps et en heure, What's to be done quand now? je suis en live dessus, si vous préférez assister en live que plutôt de voir des let's play comme cela. I doubt you're here Bon to bah voilà. test my Bah bedside manners. merci pour le visionnage des vidéos et portez-vous bien. À la prochaine. On se dit à la prochaine. To what do I Salut. owe this